Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study A to D converter. आणि त्या A to D मधला आपल्याला स्टडी करायचा पहिला that is a simultaneous type ADC, simultaneous type analog to digital converter. मित्रांनो मागच्या लेक्चर्स मध्ये आपण स्टडी केलं होतं ADC अँड DAC, द नेसेसिटी ऑफ A to D कन्व्हर्टर अँड D to A कन्व्हर्टर्स. आज आपण स्टडी करतोय अनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टरचे टाइप्स. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनालॉग डाटा टू डिजिटल डाटा, म्हणजे अनालॉग सिग्नलचा आपण डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करतो त्यासाठी जो ब्लॉक वापरला त्यासाठी जे डिव्हाइस यूज केलं दॅट डिव्हाइस इज नोन एज अ अनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर. A converter which convert the analog signal to digital signal is known as analog to digital converter. आता काय करतो इट ऍक्सेप्ट द अनालॉग इनपुट. अनालॉग इनपुट काय केलं आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं मल्टीमीटर्स मध्ये व्होल्टमीटर्स मध्ये इनपुट आपण अप्लाय करतो व्होल्टेज किंवा करंट टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल दिस डाटा इज इन फिजिकल फॉर्मॅट. एक टेम्परेचर त्यानंतर लाईट दिस आर द फिजिकल पॅरामीटर्स आणि व्होल्टेज करंट्स आर द इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स. पण हे जे पॅरामीटर्स जे आहेत दीज आर द अनालॉग पॅरामीटर्स. टेम्परेचर, intensity of light, speed, pressure, these parameters are converted to electrical parameters by using the transducers. हे सगळं पार्ट आपण स्टडी केलेलं. आणि मग तो जो डाटा जो आहे डिजिटल डाटा अनालॉग डाटा जो आला कन्वर्ट केलेला टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, लाईटचा, त्या डाटाला आपण कन्वर्ट करतो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेसिमल फॉर्म, सॉरी इन डीसी फॉर्मॅट. आणि तो डीसी फॉर्मॅट जो आहे त्याला आपण कन्वर्ट करतो डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये. अँड फॉर दॅट पर्पज द डिव्हाइस यूज इज नोन एज अ अनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. मी काय केलं परत एकदा बघू आपण. इनपुट सिग्नल विच इज मे बी इन फिजिकल फॉर्मॅट, that physical parameters are converted to electrical parameters by using the transducers, and then that electrical parameters which may be a alternating signal, कारण तुमचा व्हेरी होणार आहे त्याला आपण कन्वर्ट करतो डीसी फॉर्मॅट मध्ये डायरेक्ट करंट मध्ये. अँड देन दॅट डीसी फॉर्मॅट इज कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्मॅट. अँड फॉर दॅट पर्पज द डिव्हाइस यूज इज नोन एज अनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. The ADC process, काय म्हटलं, the ADC process is more complex and time consuming than digital to analog converter. आपण D2A स्टडी केलेत. कुठले कुठले दोन? R2R लॅडर अँड बायनरी वेटेड रजिस्टर्स. त्याची जी प्रोसेस जी आहे ती सोपी आहे, पण अनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्जन जी आहे इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. आणि आता हे ए टू डी कन्व्हर्टर जे आहेत त्याचे टाईप्स जे आहेत तर आपल्याला खाली जे टाइप स्टडी करायचे त्यातले आपण स्टडी करतोय दोन टाइप्स. पहिला आपण स्टडी करतो दॅट इज अ सायमल्टेनियस टाइप ए टू डी कन्वर्टर. द फर्स्ट सायमल्टेनियस टाइप एडीसी, द सेकंड काउंटर टाइप एडीसी, थर्ड सक्सेसिव अप्रॉक्सिमेशन टाइप एडीसी, द नेक्स्ट टाइप इज अ ड्युअल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर, अँड द नेक्स्ट टाइप दॅट इज कंटिन्युअस टाइप एडीसी. म्हणजे अनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टरची आपल्याला 5 टाइप स्टडी करायचे. त्यातले आपण स्टडी करणार आहोत दोन टाइप्स. पहिला, in this video lecture we are going to study the first type, that is a simultaneous type A to D converter. In our next video lecture we are going to study the second type, that is a counter type A to D converter. But along with these types, the another three types of ADCs are successive approximation. In short, it is known as a SAR, successive approximation type A to D converter. Next, that is a dual slope A to D converter, and the last one that is a continuous type ADC. So first, that is a simultaneous type A to D converter. आता याच्यामध्ये काय केलं आपण, इन दिस टाइप कंपॅरेटर इज यूज. आपल्या सगळ्या आपण जे स्टडी करणारे कन्व्हर्टर जे आहेत इन ऑल दॅट कन्व्हर्टर्स द कंपॅरेटर इज अ मेन पार्ट विच गोइंग टू कम्पेअर द इनपुट सिग्नल विथ द रेफरन्स. मग याच्यामध्ये पण आपण कंपॅरेटर यूज करतो, बट याच्यात जे कंपॅरेटर म्हणजे या सर्किटमध्ये सायमल्टेनियस टाइप एडीसी मध्ये जे कंपॅरेटर्स वापरतात त्यांचा नंबर खूप जास्त असतो. द मोर नंबर ऑफ कंपॅरेटर्स आर यूज इन सायमल्टेनियस टाइप ए टू डी कन्वर्टर, and the number of comparators are given by using the formula 2 raised to n minus 1. What is the formula to find out the number of comparators? The number of comparators are given by using the formula 2 raised to n minus 1, where n is a number of bits. म्हणजे आपलं किती बिट्स आपण कन्व्हर्जन करतोय त्याप्रमाणे तिथे नंबर ऑफ कंपॅरेटर्स लागतात. फॉर एक्झाम्पल, सपोज 2 बिट्स असतील, म्हणजे आउटपुट तुमचं 2 बिट्स मध्ये असेल, म्हणजे बायनरी फॉर्मॅट मधले 2 बिट्स B1 and B0.
but 2 raised to 2 minus 1, so 2 raised to 2 means 4, 4 minus 1 means 3, so in this case 3 comparators are required. 3 bits conversion असेल, so 2 raised to 3 that is 8, 8 minus 1 that is 7, so 7 comparators are required. 4 bit आपण मोस्टली 4 bit यूज करतो, त्या 4 bit कन्वर्जन साठी 2 raised to 4 minus 1 that means 16 minus 1, so 15 comparators are required. तुम्हाला एक्झाम मध्ये न्यूमेरिकल विचारतात, हाऊ मेनी कंपॅरेटर्स आर यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ बीट्स. मग आपल्याला जो फॉर्म्युला जो दिलाय 2 raised to n minus 1 पाठीमागे आपण मार्क केलंय ऑरेंज कलर मध्ये 2 raised to n minus 1, that formula is used to find out the number of comparators used in this type of A to D converters. आता आपण काय स्टडी बघतोय, त्याची डायग्राम स्टडी करूया की काय एक्झॅक्टली हाऊ दिस सर्किट इज गोइंग टू कन्वर्ट द अॅनालॉग सिग्नल टू डिजिटल. इनपुट सिग्नल व्ही इनपुट आपण अप्लाय करतोय, तो व्ही इनपुट आपण इथे आपण स्टडी करतोय 2 bit converters. So in case of 2 bit converter 2 raised to 2 that means 4 minus 1, so 3 comparators are required. डायग्राम्स बघूया काय आली ती. व्ही इनपुट अप्लाय करतोय आपण, फर्स्ट कंपॅरेटर आला, त्याला इनपुट अप्लाय केलं गेलं व्ही इनपुट. व्ही इनपुट इज अ कॉमन इनपुट फॉर ऑल दिस कंपॅरेटर्स, सगळीकडे आपण कॉमन अप्लाय करतोय आणि सगळ्या कंपॅरेटरला रेफरन्स व्होल्टेज इज अ डिफरंट. पहिला कंपॅरेटर जो आहे त्याला रेफरन्स व्होल्टेज आहे, दॅट इज गिवन बाय व्ही बाय 4. सेकंड कंपॅरेटर व्ही इनपुट इज कॉमन इनपुट, त्याचा रेफरन्स पोटेन्शियल आहे व्ही बाय 2, 2v by 4 मीन्स इट इज v by 2. नेक्स्ट थर्ड कंपॅरेटर, त्याचा रेफरन्स व्होल्टेज आहे 3v by 4. 3 कंपॅरेटर्स घेतले आपण. 3 कंपॅरेटर्स का आले, कारण आपलं कन्वर्जन आहे 2 bit कन्वर्जन. सो फॉर 2 bit कन्वर्जन 2 raised to 2 minus 1, 4 minus 1 that is 3, so 3 comparators are required. Input signal which has to be converted to digital format is common for all these comparators and the reference voltage are different for each comparator. For first comparator it is v by 4, for second it is 2v by 4 and for third it is 3v by 4 respectively. आता कंपॅरेटरचे आउटपुट जे आहेत ते कुठे अप्लाय केले आपण, दॅट इज अप्लाइड टू द एनकोडर. तो जो डाटा जो त्याला अप्लाय केला जाईल तो त्याला एनकोड करेल and this encoded data is applied to the next block that is latch. Latch means a flip flop. आपण लॅच म्हटलेलं स्टडी केलंय फ्लिप फ्लॉप्स. So latch and output of latch is nothing but our binary output, that is a B0 and B1. So it is a 2 bit conversions. Analog signal ला आपण 2 bit मध्ये कन्वर्ट करतोय. परत एक डायग्राम बघून घ्या. 3 comparators are used. The input signal which has to be converted to digital format is common for all these comparators. Then the reference voltage are different for each comparator, V by 4 for first comparator, V by 2 for the second comparator and 3V by 4 for the third comparator. The output of comparator drives the encoder circuit and output of encoder circuit drives the latch which delivers our binary output, that is B0 and B1. The पुढे in this case आता आपण डिस्कस केलं ते परत तुमच्या समोर डिस्प्ले होतं. इन दिस केस अॅनालॉग सिग्नल विच इज टू बी डिजिटाइज अप्लाइड as a one of the input for each comparator. First of all, what is comparator? Comparator is a device or it is a device or it is an instrument which is going to compare the input with the reference. म्हणजे इनपुट सिग्नल जो असेल ज्याला आपण काय करतो रेफरन्स बरोबर, रेफरन्स इज अ फिक्स सिग्नल, त्या रेफरन्स बरोबर तो इनपुट सिग्नल आपण कंपेअर करतो आणि आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे. मोस्टली द ऑपरेशन एम्प्लिफायर यूज एज अ कंपॅरेटर, कारण ऑपरेशन एम्प्लिफायरला 2 इनपुट्स वापरले आपण, एक इन्व्हर्टिंग आणि एक नॉन इन्व्हर्टिंग. एका इनपुटला आपण इनपुट अप्लाय करतो आणि दुसरे इनपुट जे असेल दॅट इज कनेक्टेड टू द रेफरन्स पोटेन्शियल. द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ कंपॅरेटर. इथे आपण नॉन इन्व्हर्टिंगला जोडलंय, म्हणजे हा जो कंपॅरेटर जो आहे इन दिस केस इट इज अ नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. The reference potential is applied to the inverting input terminal and the reference potential for the first comparator is V by 4, second 2V by 4 and third it is 3V by 4. If input voltage exceeds the reference voltage, the comparator becomes active and gives high output. बरोबर आहे, बघू आपण डिस्कस करूया. If input voltage is more than the reference potential, आपण काय म्हटलंय, it is a non-inverting comparator. जेव्हा नॉन इन्व्हर्टिंगचं पोटेन्शियल इन्व्हर्टिंग पेक्षा कमी आहे तेव्हा आउटपुट काय येणार, आउटपुट तुमचं लो येणार किंवा इट इज अ निगेटिव्ह. इन्व्हर्टिंग पोटेन्शियल जास्त आहे नॉन इन्व्हर्टिंग पेक्षा, असं आउटपुट काय झालं, इट इज अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट, म्हणजे आउटपुट तुमचं निगेटिव्ह आलं, कारण निगेटिव्हला जोडलंय आपण, इन्व्हर्टिंगला जोडलंय. बट वेन द इनपुट व्होल्टेज that is applied to the non-inverting terminal, it exceeds the inverting potential, exceeds the reference potential, the output of comparator becomes high.
मग अशी लो होतं ते आता हाय झालं, म्हणजे हाय सिग्नल तुमचा पुढे पास केला गेला. दॅट इज अ फंक्शन ऑफ कंपॅरेटर. आता सर्किटमध्ये आपण रेफरन्स व्होल्टेज घेतलेत. किती घेतले आपण? V/4, 2V/4 अँड 3V/4. बट व्हॉट इज व्ही? व्ही इज अ स्टँडर्ड इनपुट आणि ते किती घेतोय? फॉर दिस कन्व्हर्टर, फॉर दिस कंपॅरिझन वी आर गोइंग टू कन्सिडर व्ही, दॅट इज इनपुट व्होल्टेज, ॲज अ 4 व्होल्ट. म्हणजे आपण रेफरन्स व्होल्टेज काय घेतो? 4 व्होल्ट घेतोय. आता रेफरन्स व्होल्टेज आपण 4 अप्लाय केलं. सो व्हॉट इज द ॲक्च्युअल रेफरन्स पोटेन्शियल फॉर each comparator? For first comparator it is V/4, so 4/4 it is 1. For second comparator it is 2V/4, so 2 into 4/4, that is 2. And for third it is 3 into 4/4, 4 gets cancelled, it is 3 volt. So the reference potential for the first comparator will be 1 volt, for second 2 volt, and for the third it is 3 volt respectively. These are the reference potential. आता इनपुट आपण अप्लाय करतो. फर्स्ट केस, इफ अनालॉग इनपुट is greater than 0 but less than 1. 0 आणि 1 च्या मध्ये. So all these three comparators are remain in non-active mode. कारण इनपुट व्होल्टेज तुमच्या रेफरन्स पेक्षा कमी आहे. That means the inverting potential is more than the non-inverting potential. Hence the output of all this comparator remains negative, remains low. So output at this stage, that is output of all these comparators C3, C2, C1 is equal to L, 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 low, low, low. That is output of converter now remains low, 0, 0. So B1 and B0 remains 0, 0. Input 0 to 1, output 0, 0 आलं. पुढे नेक्स्ट, इफ इनपुट सिग्नल जो आपण अप्लाय करतोय, कन्वर्ट करतोय, इफ इट इज ग्रेटर दॅन 1 बट लेस दॅन 2, 1 and 2 च्या मध्ये, ग्रेटर दॅन 1, लेस दॅन 2, ड्यू टू विच द इनपुट अप्लाय टू द फर्स्ट कंपॅरेटर एक्सीड्स द रेफरन्स पोटेन्शियल. रेफरन्स किती आहे फर्स्ट कंपॅरेटरला? 1 वोल्ट. इनपुट किती आहे? मोर दॅन 1, लेस दॅन 2. त्यामुळे फर्स्ट कंपॅरेटरचं इनपुट पोटेन्शियल, दॅट इज अ नॉन इन्व्हर्टिंग पोटेन्शियल, इज ग्रेटर दॅन द रेफरन्स पोटेन्शियल. Hence the output of first comparator becomes high. But what about the remaining comparators? The input potential for remaining comparators are less than the reference potential. Hence the output of remaining comparators remains low. So what is the output of whole circuit? Output of comparator, that is a C3, C2, C1 is equal to LLH, while the output of encoder, output of latch will be 0, 1. B0, that is 1, and B1 is 0, that is 0, 1. नेक्स्ट, इफ अनालॉग इनपुट इज ग्रेटर दॅन 2 बट लेस दॅन 3, म्हणजे 2 पेक्षा जास्त झालं. सो नाव इन दिस केस द इनपुट पोटेन्शियल अप्लाय टू द फर्स्ट अँड सेकंड कंपॅरेटर्स इज ग्रेटर दॅन द रेफरन्स पोटेन्शियल. पहिलं 1 पेक्षा जास्त आहे, सेकंड कंपॅरेटर रेफरन्स व्होल्टेज 2 आहे, आणि आता इनपुट व्होल्टेज अप्लाय करतो, इट इज ग्रेटर दॅन 2 वोल्ट. हेन्स द आउटपुट ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड कंपॅरेटर बिकम्स हाय, बट आउटपुट ऑफ थर्ड कंपॅरेटर स्टील रिमेन्स लो, कारण त्याचं व्होल्टेज रेफरन्स 3 वोल्ट आणि आपण अप्लाय केलेलं व्होल्टेज 3 पेक्षा कमी आहे. सो आउटपुट ऑफ द थर्ड कंपॅरेटर रिमेन्स लो. हेन्स द आउटपुट ऑफ सर्किट, आउटपुट ऑफ दिस कन्व्हर्टर इज नाउ C3, C2, C1 इज इक्वल टू LHH. C3चा आउटपुट लो आहे, बट आउटपुट ऑफ C2 and C1 goes to high level. So C3, C2, C1 is equal to LHH, and output of encoder, output of latch is now 1, 0. पुढे नेक्स्ट, that is the last stage, last case म्हणू आपण. If analog input potential is more than 3, all comparator gives high output. का तुमचे इनपुट आता तिन्ही कंपॅरेटरच्या रेफरन्सला क्रॉस केलं. फर्स्ट अँड सेकंड कंपॅरेटर ऑलरेडी हाय मोडला होते, आउटपुट आर ऑलरेडी हाय. The output of third comparator, that is also high because the input potential is more than 3 volt. Reference is 3 volts. So output of this comparator is more than the reference potential. Hence, the output goes to high level. So in this stage, output of all these comparators are high, and the output of comparator, output of this converter is now C3, C2, C1 is equal to H, 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 high, 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 and that is 1, 1, 1. So that is 3-bit converters. 0 to 1 output remains 0, 0. 1 to 2 output goes to 0, 1. Greater than 1, less than 2 output goes to 0, 1. पुढे 2 to 3 मध्ये आउटपुट आलं तुमचं 1, 0. म्हणजे इनपुट व्होल्टेज तुमचं 2 पेक्षा जास्त आहे, आउटपुट 1, 0 झालं. आणि इनपुट पोटेन्शियल इफ इट इज ग्रेटर दॅन 3, द आउटपुट गोज टू 1, 1. So that is simultaneous type ADC. The output of comparators is applied to latch
through encoder which gives 2-bit binary equivalent inputs, analog signals. Input analog signal जो अप्लाय केला होता आपण 0 to 1 output 0 0, 1 to 2 output 0 1, 2 to 3 output 1 0, greater than 2 less than 3 output 1 0 म्हणजे 2 झालं, greater than 3 output becomes 1 1, that is equivalent to 3. So output of this encoder, output of this latch is equivalent of our analog input signal. नेक्स्ट त्याचा आपण ट्रूथ टेबल बघूया काय आलंय. ट्रूथ टेबल तुमचं येतोय इनपुट व्होल्टेज, then output of comparator levels and the binary output 0 to 1 C3 C2 C1 L L L output B1 and B0 0 1. Next 1 to 2 1 to 2 LH L L H, it is 0 1. 2 to 3 volt output goes to LHH, that means output of encoder now becomes 1 0. And last, when the input voltage between 3 to 4, the output of all these comparators are high high high, and output of encoder is 1 1, that is simultaneous type ADC. Now the advantage of simultaneous type ADC. आता काय केलं आपण simultaneous type मध्ये आपण input signal जो आहे which has to be converted to digital is applied to all these comparator at a time. सायमल्टेनियस सगळ्यांना दिला आपण, अल्टरनेट नाही, एका वेळेला सगळ्या कंपॅरेटरला आपण इनपुट अप्लाय केलं. देअरफोर द कन्व्हर्जन जे झालं तुमच्या सगळ्याचं अॅनालॉग टू डिजिटल, इट इज व्हेरी फास्ट. द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज व्हेरी फास्ट, अँड दॅट्स वाय ॲज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज व्हेरी फास्ट, दिस टाईप इज नोन एज अ फ्लॅश टाईप एडीसी. व्हाट इज कॉल्ड फ्लॅश टाईप एडीसी? फ्लॅश मीन्स आपल्या तुमच्या मोबाईलला किंवा तुमच्या कॅमेराला फ्लॅश असतो. आपण जेव्हा फोटो काढतो तेव्हा आपण तो फ्लॅश ऑन करतो. फ्लॅश म्हणजे फोटो काढताना फ्लॅश, ती लाईट जी असते ती खूप फास्ट जाते. म्हणजे स्पीड जो आहे त्या लाईटचा इट इज व्हेरी फास्ट, अँड द ऑपरेशन, द कन्व्हर्जन स्पीड ऑफ दिस कन्व्हर्टर इज व्हेरी फास्ट. इट इज नोन ॲज फ्लॅश टाईप एडीसी. दॅट इज अ मेन ॲडव्हान्टेज, बट इट हॅज अ मेन ड्रॉबॅक. ड्रॉबॅक काय ते बघू आपण. मेन ड्रॉबॅक काय? द नंबर ऑफ कंपॅरेटर्स. सो इन दिस केस फॉर द लार्ज बीट कन्व्हर्जन आपण 2 बीटला किती कंपॅरेटर्स वापरले? 3 वापरले. 3 बीटला 7 कंपॅरेटर, 4 बीटला 15, 5 बीटला 31, 6 बीटला 64 minus 1 30 63, 6 बीट जर असेल तर 2⁶ means 128. So 127 comparators are required. So more number of comparators are required for the conversion purpose, and due to which this circuit becomes complicated. कंपॅरेटर्स वाढले की ते सर्किट कॉम्प्लिकेटेड, तुमचं त्याचं लागणारं काय म्हणू आपण, बाकीचे जे कॉम्पोनंट जे आहेत ते पण वाढतात. लायनिंग्स वाढल्या म्हणजे वायरिंग तुमचं वाढलं, अँड बिकॉज ऑफ दिस सर्किट कॅनॉट बी असेंबल्ड इन फॉर्मॅट ऑफ आयसी. म्हणजे आपल्याला आयसी फॉर्मॅटमध्ये त्याला फॅब्रिकेट करता येत नाही. अँड बिकॉज ऑफ दिस द कॉस्ट ऑफ दिस सर्किट इज व्हेरी हाय. स्पीड जास्त आहे, पण समजा आपण 10 बीट कंपॅरिझन केलं, सो 2⁻10. 2⁻10 means that is 1024. So 1024 minus 1, that is 1023. म्हणजे 1023 तुम्हाला कंपॅरेटर्स हवेत 10 बीटचं कन्व्हर्जन करा, आणि तेवढं सर्किट असेंबल करायचं आणि फॅब्रिकेट करायचं आयसी फॉर्मॅटमध्ये. दॅट इज नॉट अ इझी, अँड दॅट्स वाय दिस सर्किट इज नॉट वाईडली यूज्ड इन अवर A2D कन्व्हर्जन्स. फॉर अवर A2D कन्व्हर्जन्स म्हणजे आपल्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये आपण शक्यतो सायमल्टेनियस टाईप एडीसी यूज करत नाहीत. मग कुठला वापरणार? To overcome this drawback, we have to use the next type of A2D converters, and that is counter type ADC. In our next video lecture, we are going to study that counter type A2D converter. So friends, thanks for watching this video lecture. Bye. Take care. See you again in our next video lecture, in which we are going to study the next type of A2D converter, that is counter type A2D converter. So bye. Take care. See you again.